අයිබෝවන් අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් දිනයක් සමරන. ඒ තමයි තෝමස් අල්වා එඩිසන් කියන අපූර්ව විද්‍යාඥයාගේ ගුණ සැමරීම. ඔහුගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අද අපි ඔහු පිළිබඳව කතා කරමු. ඉතින් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා. ඉතින් මෙම වැඩසටහන සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම අපි කරගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබගේ තියෙන බුද්ධිමය කුතුහලය වැඩි කරගන්න. මේ තෝමස් අල්වා එඩිසන් කියන අපූර්ව විද්‍යාඥයා මේ ලෝකයට ලබා දුන් ඒ අපූර්ව දේවල් ගැන තාක්ෂණිකව කොහොමද ඔහු මේ නව නිපැයුම් සිදු කරේ කියන ගැන සොයා බලන්න ඒ දැනුම ලබා ගන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් අද දිනේදී ඔබට මේ අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඔබට පේන්නේ එතුමාගේ පාවිච්චි කරන ලද කාර්යාලය සහ ඔහුගේ ඒ ලැබ් එකේ තියෙන ඒ උපාංග. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔහුගේ තෝමස් කුළුණ. ඔහු සීකිරීම පිණිස සාදන ලද තෝමස් කුළුණ. ඉතින් ඔබට ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම කැමති ඔබට අඳුන්වලා දෙන්න අපිත් එක්ක ඉන්නවා ඉතාමත්ම අපූර්ව යාළුවෙක්. යුමෙත් සුගතදාස නුගේගොඩ ලයිසියම් විද්‍යාලයේ තමයි ඔහු ඉගෙනුම ලබන්නේ. ඉතින් ඔහු අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. අද දවසේ තෝමස් අල්වා එඩිසන්ගේ ගුණ සැමරීම සිහි කරන්න ඔහුගේ ජීවිත කතාව ඔබට කියා දෙන්න. ඉතින් අපි මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි මේ අවස්ථාවේදී මෙහෙවන්නේ. නමුත් අපි සිංහල භාෂාවෙනුත් මේ වැඩසටහන දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින්න අපිත් සමග කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම පිළිගන්නවා යුමෙත් සුගතදාස. අයිබෝවන් යුමෙත්. Hi, hello everybody, my name is Yumet and today I'm going to be talking about Thomas Alva Edison, as today is a very special day for Thomas Alva Edison because today is his birthday. So we are going to learn some facts about Thomas Alva Edison. He was born on February 11, 1847 in Ohio and died on October 18, 1931. So when he was young, he was a deaf kid, and as an adult, he was almost deaf. But he never gave up in life, and he always wanted to achieve his dreams and goals to become a great inventor. And now he is known by all of us. So when he was young, he only stayed in school for 12 weeks, and that is a very short period because he was very hyperactive, like me. So his parents taught him at home, homeschooled him, and the person who homeschooled Thomas Alva Edison was his mom. So at 11 years old, he started to read a lot of books, a wide range of books of all the different subjects that we learn, and also wanted more and more knowledge. So Thomas Alva Edison developed a process for self-education and learning independently that would serve him throughout his life. At the age of 12, he wanted to support his parents and start a newspaper seller. And he soon became an entrepreneur by publishing his own small newspapers. So this right here is a learning for us to help our parents as well as we want to become entrepreneurs. So another thing is that Thomas Alva Edison loved to help children and old people. So one day he saw a 3-year-old kid almost dying from a train accident, and he saved the kid. And that is a very big thing, as we can also learn to help others around us when they're in danger. So in his time he did a lot of reading and a lot of experiments, which helped him become a very good inventor, being known all around the world, and he's still famous with us today. Thomas Alva Edison is a very good motivator. He motivates others and uses others' fullest potential to help him and other people around. It is a leadership quality we can learn. So you might all know that Thomas Alva Edison made the light bulb, a very, very good invention that we still use to this day. I mean, who doesn't have a light bulb at their home? So
So, many of you know that it took over 1,000 attempts to perfect the light bulb. But Thomas Alva Edison says that he did not fail 1,000 times, but he learned different ways of how not to make a light bulb 1,000 times. So, we can all learn from this. If you don't succeed in something, do not think you failed in it, but think that you learned something from it and that you'll never make that same mistake ever again. Thomas Alva Edison is a very famous man, and he can teach us all how to live life to the fullest. He's a great inventor, a great entrepreneur, and he's famous around the world. Thank you, Yumet. Thank you, Yumet. On the night of February 11, 1847, in a small red brick house in Menlo, Ohio, the home of the man who ran the town shingle factory. On that February night, he sat in the parlor of his home. In the bedroom, his wife lay awaiting the birth of her 7th child. Death had claimed earlier children, so that the father's prayers filled the anxious hours until the father inscribed the name of a healthy, husky boy in the family Bible. Humble beginnings, but not poor. The Edison children were reared on good food and the good book. They were all good, hard, common-sense kids, said the neighbors, except for young Tom. They called him the curious boy, meaning he had too much curiosity about things. Boy started school. He exasperated his teacher. The boy is backward, the teacher complained. All he does is ask questions. Nonsense, said the boy's mother. I'll teach you myself. And she did. Her method was reading, writing, and arithmetic. And then she simply encouraged him to read, read, read. The more he read, the more his curiosity grew. By the time he was 12, he wanted to know what the whole wide world was about. So he decided to go into business. 1859, the great railroads were beginning to crisscross America. Any 12-year-old boy would naturally go down to the railroad station to seek his fortune. Tom Edison talked the Grand Trunk Railway into giving him the job of selling candy and newspapers on the daily run from Port Huron to Detroit. The conductor into giving him a corner of the baggage car. In this corner, he set up a chemical laboratory. He got interested in printing when he was 14. So he set up his own printing press and started the first newspaper ever published on a railroad train, anytime, anywhere. The Weekly Herald, published by A for Al, as he was called, Edison, was only a single sheet affair, but he crammed it with general information and gossip. Local and international news. Deafness drove me to reading. My refuge was the Detroit Public Library. I didn't read a few books. I read the library. One day, his chemical jars broke open and set fire to the baggage car. The conductor put him off the train together with all his chemicals and his curiosity. He was 16 years old now, an unemployed candy butcher and newspaper publisher. But he'd also learned how to send and receive messages over the telegraph ticker. In 1864, he became a wandering telegraph operator, the fastest operator that ever came down the pike, also the most restless. Couldn't stay in one place for long. For 4 years, he ticked his way across the country, a kind of long-haired hobo, always tinkering with wires and things, but gathering no moss, making no money. No matter what I may do, I reap nothing but trouble and the blues. It is all I can do to keep the wolf from the door. And he invented the universal stock ticker, his first major invention. Western Union paid him $40,000 for it. In a dream. All during the hobo years, he had dreamed of building a laboratory. And finally, in 1876, he settled in the little town of Menlo Park, New Jersey. To his home there, he took his young bride, Mary Stillwell Edison. Close by the house, the main laboratory building was connected to the outside world by telegraph wires. The chemistry lab was the little candy butcher's dream come true.
He filled his lab with the best technicians and the best machines money could buy. He was the first man to conceive of an invention factory, a hive of specialists on a belt line. At the top of the line was the old man, as they called him even then, supplying the ideas and the inspiration. He announced to the world, I produce a minor invention every month and a major one every 6 months. It was no idle boast, and the invention started pouring out of Menlo Park. To his deafness, he attributed one of his early contributions. When Bell first worked out his telephone idea, I tried it, and the sound which came through the instrument was so weak I couldn't hear it. I started to develop it and kept on until the sounds were audible to me. My improvement, the carbon transmitter, made the telephone possible. The repeat telegraph messages were relay at high speed. It consisted of a piece of thick paper which spun around a blunt needle, which made dot and dash indentations on the paper. One day, Edison was tinkering with the machine. The paper disc started spinning too rapidly, and through his deafness, he heard a strange sound. If I could record the action of the point and then send the point over the same surface again. A group of assistants gathered around the old man's desk. None of them knew what the fantastic-looking thing was supposed to do. They stood silently while Edison took a piece of tinfoil, inserted a mouthpiece on the contraption, and then, to everyone's astonishment, started reciting these momentous words. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. I made a bet of 15 cigars that the machine would talk back to me. Mary had a little lamb, his face was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. He won the bet. What should he call it? Telephone? Telegraph? He named it the phonograph. It became the sensation of the day and age. The 31-year-old inventor was invited to the White House to demonstrate his machine for President Hayes. Every Saturday, Willie got his pay. Over with new ideas for it, new applications. On Nellie's little hat, there was He had hoped the little box would be a great educational device, recording the Washingtons and Lincolns for posterity. But what the public wanted from it was entertainment. Hundreds of them, thousands, hundreds of thousands. From the needle that scratched the tinfoil, $1 million industry was born. Shortly after the world had seen the wizardry of the invention of the phonograph, the Wizard of Menlo Park started a fresh notebook. It was the first of many on a new subject. The object of this invention is to devise an electric lamp, which shall admit of being worked in great numbers on one electrical circuit. He was moving into a field where many others were working. The first thing Edison did was to learn everything he could about the subject. If you heat certain materials by electricity, they give off light. 2, if you heat these materials in a vacuum, they last much longer. So he told his glass blowers in the invention factory to make him some glass bulbs. This would be his vacuum, in which he would heat something by electricity. Heat what? Now we know another thing that won't work. That's progress. Nights the lamp burned. He invited the world, a world still lit by candles and gaslight, to come to Menlo Park to see. They came of the 19th century. Lighting up Menlo Park was only a stunt for New Year's Eve. Light. The bulb, the miracle bulb that gave the miraculous light, was only the beginning, the end component of 1,000 component parts. You need rheostats and generators and meters and fuses and sockets and switches and conductors to make it work. The incandescent light was not one, but 360 different inventions all welded together.
to lay his lines and cables, first power plant for electric light in the United States. It started with coal furnaces in the basement. The coal made steam. The steam made power. The power turned the generators. And the electricity became light. Light to the world. In the year 1886, he was 39 years old when he married Nina Miller, herself the daughter of an inventor. My later courtship was carried on by telegraph. I taught the lady of my heart Morse code, and we got along much better than we could have with spoken words by tapping our remarks to one another on our hands. Presently, I asked her thus if she would marry me. The word yes is an easy one to send by telegraphic signals, and she sent it. And here he took his new bride to live. Beyond the fields of Glenmont, just down the road, he built his new laboratory. Brick this time, the finest invention factory in the world, the big brother of Menlo Park. The nerve center of the compound was the old office that was 2 stories high, crammed with 10,000 scientific volumes. It was his combination office. I never found need of more than 4 or 5 hours sleep in the 24. Of time, vitality, opportunity. No matter how hard he worked, he could always find time for his children. When they were away, he wrote them playful letters to be read in a mirror. On one of their toys, the wheel of light now caught his fancy. It occurred to me that it was possible to devise an instrument that should do for the eye what the phonograph did for the ear. And let the eyes look at the photograph through a magnifying glass. It didn't work well enough to suit Edison. Then he thought, if he could put a long line of photographs on some sort of strip or tape, on something you could roll up. One day he saw an advertisement for a new kind of camera designed by a man named George Eastman. It took pictures on celluloid. Without George Eastman, I don't know what the result would have been in the history of the motion picture. He tried to develop a narrow strip of sensitized film that would operate on a roll. Observe, says the legend, that each picture has a slight change of position as it passes the point of vision. The rapid photograph of these different stages of movement upon a long strip of light-sensitive film creates the illusionary spectacle of movable figures. In order to see the figures move, you look through the magnifying glass of a peephole machine. Our studio was almost as amazing as the pictures we made in it. It was such an ungainly-looking structure when it was done, and the boys had so much sport with it that we called it the Black Maria. In order to make certain of as long a working day as possible, we swung the whole building on pivots, like an old-fashioned river bridge, so it could be turned to follow the course of the sun. It was a ghastly proposition for a stranger daring enough to brave its mysteries. But we managed to make pictures there, and after all, that was the real test. Fred Ott Sneeze, the first copyrighted film. May Irwin and John Rice, the first movie kiss. The story of an American fireman, the first story film.
Did you know that one of my first thoughts for the motion picture was to combine it with the phonograph? My plan was to synchronize the camera and phonograph so as to record sounds when the pictures were made and reproduce the two in harmony. Talking pictures. What do I think of Einstein's theory? I don't think anything of it, because I don't understand it. And he liked to drive around the grounds of Fort Myers in a car given him by an old and grateful friend, Henry Ford, whose early experiments with a combustion engine Edison had encouraged. Good day for an angel's picnic. They could lunch on the smell of flowers and new-mown hay, drink the moisture of the air, and dance to the hum of the bees. Here's as he left it, crammed full of innumerable projects, improvements on the old inventions, plans for many, many new inventions, telephone, telegraph, dynamo. He had taken out the incredible number of 1,097 patents in his 84 years of life, and still he could envision with youthful fervor. When I look around at the resources of the electrical field today, I feel I would be glad to begin again my work as an electrician and inventor. And we veterans can only urge upon our successors, the younger followers of Franklin and of Kelvin, to realize the measure of their opportunities and to rise to the height of their responsibilities in this day of electricity. ආයුබෝවන් ක්‍රියේටිවිටි and ඉනෝවේෂන් ෆෝරම් එකට සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් අද දවසේදී තෝමස් අල්වා එඩිසන් මහතාගේ උපන්දින සැමරුම සිදුවන අද දවසේදී එතුමාගේ ජීවිත කතාව අපි ඇසුවා. ඉතින් එතුමාගෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතුමා ඉතාමත් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක්. එතුමා තමාගේ දැනුම ගොඩක්ම වර්ධනය කරගත්ත පොත් කියවීමෙන්. එතුමා කවදාවත් විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා නැහැ. එතුමා කිසිම දවසක ටියුෂන් පන්තියකට සහභාගී වෙලා නැහැ. එතුමා පොත් කියවීමෙන්ම තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් අපි ඒ වගේම පොත් කියවමු. එතුමා බුද්ධිමය කුතුහලය වර්ධනය කර ගැනීම මගින් එයාගේ දැනුම ගොඩක් වර්ධනය කරගත්තා. ඒ වගේම නව නිපැයුම් කළා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් එතුමා කළා. මේ බුද්ධිමය කුතුහලය උපයෝගී කරගනිමින්. තරම එතුමාගේ නිපැයුම් අතරින් විශිෂ්ටතම නිපැයුම් ගැන අපි කතා කරොත් තාපදීප්ත විදුලි බල්බය, ඒ වගේම ග්‍රැමෆෝනය, ඒ වගේම සිනමා කැමරාව, ඒ වගේම කිනෝටෝග්‍රාෆ් යන්ත්‍රය වගේ ගොඩක් නව නිපැයුම් එතුමා විසින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් තාපදීප්ත විදුලි බල්බය කියන්නේ අපිට වර්තමානයේදී මෙන්ම අනාගතයේදී බොහෝ විට ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. මොකද අපිට ජීවත් වීම සඳහා ආලෝකය අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ඉතින් ඒ නිසා එතුමාට අපි හැමදාටමත් ණය ගැති. ඒ වගේම එතුමා ගොඩක් විශිෂ්ට නිෂ්පාදන කරලා තියෙනවා එතුමාගේ මෙන්ලෝ උයනේ නිෂ්පාදගාරයේ සිට. ඉතින් එතුමා සමග තව බොහෝ දෙනෙක් එකතු වෙලා එතුමාට ගොඩක් අය උදව් කළා. ඉතින් එතුමා පොත් කියවීමෙන් තමයි මේ හැම දෙයකම තොරතුරු හොයාගත්තේ. ඒ වගේම එතුමා ගොඩක් මහන්සි වුණා. කොයි වෙලාවෙවත් කාලය අපතේ හැරියේ නැහැ. එතුමා තමන්ගේ කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. එතුමා අපිට ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන් හොඳ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක්. ඉතින් අපිට වර්තමානයේදී මෙන්ම අනාගතයේදීත් එතුමාගේ මේ නව නිපැයුම් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. මොකද එතුමා අනාගතය ගැන වගේම වර්තමානය ගැන හිතලා තමයි අතීතයේදී මේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිපැයුම් කළේ. ඒ නිසා අපි එතුමාට හැමදාටම ණය ගැති. අපි එතුමාව හැමදාම සිහිපත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි එතුමා වගේ වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලත් අද ඉඳලම පොත්පත් කියවන්න පටන් ගන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට තෝමස් අල්වා එඩිසන් මහතා වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් වෙලා ලෝකේ විශිෂ්ට පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්.
පොත් පිරිනැමීමේ දිනය ඔබට අලුත්ම පොත් කිහිපයක් හඳුන්වා දෙන්නත් නොමිලේ පොත් කිහිපයක් බෙදා දෙන්නත් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් පොත් කියවීම තුළින් තමයි ඔබගේ බුද්ධිමය කුතුහලය අවදි වෙන්නේ. ඉතින් අවදි වීම තුළින් ඔබ නිර්මාණශීලී වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ අලුත් දේවල් නිර්මාණ කරන්න යොමු වෙනවා. පරීක්ෂණ විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා ජගත් ජයසේකර. ඔහු ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා රොබොටික් ඇසෝසියේෂන් එකේ. ඔහු මේ විශාල නව නිර්මාණ රාශියකට උර දෙමින් අනාගත පරම්පරාව ඉදිරියට මෙහෙවනවා නව නිර්මාණ බිහි කිරීම සඳහා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙක් පිළිබඳව. තෝමස් ඇල්වා එඩිසන් කියන්නේ අපේ ජීවිතයට ආලෝකයක් ලබා දුන්නා කියනවා නම් ඒ නිවැරදි. මොකද එතුමා තමයි විදුලි බුබුල කියන එක ඒ ක්‍රමවේදය හොයාගත්තේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා පහන් පත්තු කරලා තමයි ආලෝකය ලබාගෙන තිබ්බේ. එතුමා පරීක්ෂණ ගණනාවක් කරලා තමයි විදුලි බුබුල කියන එක නිර්මාණය කරේ. ඒ වගේම ගොඩක් අය කතා කරන දෙයක් තමයි එතුමාගේ උත්සාහය පිළිබඳ. මොකද මේ විදුලි බුබුල සොයාගන්න පරීක්ෂණ 1000කට වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ හැම පරීක්ෂණයක්ම අසාර්ථක වුණ වෙලාවක එතුමා ඊට වැඩිය එහා දෙයක් තිබිය යුතුයි කිය හැමතිස්සම සොයා ගැනීම පිළිබඳව උනන්දුවෙන් මේ පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. ඒතර එතුමාගෙන් අහලා තියෙනවා එක පත්‍ර වාර්තාකරුවෙක් 10 වාරයක් ඔබතුමා ෆේල් වුණා නේද? මේක අසාර්ථක වුණා නේද කියලා. ඒතර ඒට උත්තර දීලා තියෙන්නේ තෝමස් ඇල්වා එඩිසන්. එයා කියලා තියෙනවා නෑ මම 10 වාරයක් අසාර්ථක වුණේ නෑ. මම 10 වාරයක් හොයාගත්තා විදුලි බුබුලක් හදා නොගැති හැකි ක්‍රම. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි යම් කිසි දෙයක් සොයනවා නම් ඒ පිළිබඳ හොඳ අදිෂ්ඨානයකින් අපි කළ යුතුයි කියන්නේ. ඒතර මේ අවස්ථාවේ එතුමාගේ උපන්දිනය සමරන මොහොතේ මේ ගැනත් මම කිය යුතුයි කියලා මට හිතුණා. එතුමා සහ නිකෝලා ටෙස්ලා කියන විද්‍යාඥයෝ දෙන්නම සමකාලීනව එතුමා ගාව නිකෝලා ටෙස්ලා වැඩ කළා තියෙනවා. එතුමාත් සෑහෙන පරිශ්‍රමයක් දරලා තියෙනවා මේ ලෝකයේ තියෙන අද තියෙන විදුලි පරිපථ වලට අවශ්‍ය ඒ තාක්ෂණික දැනුම දෙන්න. ඒතර තෝමස් ඇල්වා එඩිසන් ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එහෙම නැත්නම් DC කියලා කියන්නේ බැටරි වල තියෙන පවර් එක. ඒ වගේම ඕල්ටර්නේටිං කරන්ට් කියන එක ටෙස්ලා තමයි හොයාගත්තේ. ඒතර ඒ දෙතුනා තරඟයක් තිබ්බා මේක කොයි ක්‍රමවේදයද පාවිච්චි කළ යුතුයි කියන එක. ඉතින් මම දකින්නේ තෝමස් ඇල්වා එඩිසන් විද්‍යාඥයෙක් වගේම ඔහු ව්‍යාපාරය පිළිබඳවත් එයාට හොඳ දැනුමක් තිබ්බා. ඒ නිසා මෙය මුදල් කළගත හැකි ක්‍රමවේදයකට තමයි තෝමස් ඇල්වා එඩිසන් යාගේ නිර්මාණ අනිත් ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ එකෙනුත් පොඩි දෙයක් ගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා නිකන් යම්කිසි දෙයක් නිර්මාණය කරලා දිය යුතුයි කියලා. නමුත් එතුමා එහෙම හිතුවේ නැහැ. එතුමා බැලුවේ එකෙන් මුදල් උපයමක් කොහොමද කළ යුත්තේ කියන එක. මේ සමගම තවත් අදහසක් ආවා මට ආතසික්ලාකුත් තමයි සැටලයිට් ක්‍රමවේදය හොයාගත්තේ. නමුත් එතුමා ඒ පේටන්ට් කරේ නැහැ. ඒ හින්දා එතුමාට ලැබිය යුතු දහස් ගණනක් මුදල් ලැබුණේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් හැම චන්ද්‍රිකාවක් කියවපු රටක්ම එතුමාට යම්කිසි ඩොනේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා. එතුමාගේ දේවල් පරීක්ෂණ වලට සහයෝග දැක්වීමට. ඉතින් අද මේ තෝමස් ඇල්වා එඩිසන් කියන විද්‍යාඥයාගේ උපන්දිනය සමරන මොහොතේ මම හැමෝටම කියනවා නොපසු වටනා උත්සාහය අපිට ජීවිතයේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. මම ආරාධනා කරනවා සෑම දුවෙක්ටම පුතෙක්ටම ඒ වගේම තරුණ තරුණියන්ට වැඩිහිටි ඔබ වුණත් ඔබගේ නිදහස් කාලය සහ ඔබට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් කියවීමට යොමු වෙන්න, පොතපත ඇසුරු කරන්න, ඒ මගින් බුද්ධිමය කුතුහලය කියන එක අවදි කරගන්න. ඒ බුද්ධිමය කුතුහලය තුලින් ඔබට පුළුවන් වෙනවා අලුත් දේවල් හිතන්න, අලුත් නිර්මාණශීලී දේවල් කරන්න. ඉතින් අපි පොතපත කියවන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟට අපේ තියෙන ඉවෙන්ට් එක තමයි ලෝක චින්තන දිනය. පෙබරවාරි 22 තමයි ඒක ඉදලා තියෙන්නේ.
ඔබ කියවීමෙන් දැනුම ලබා ගත්තට පස්සේ ඔබ අවබෝධය තුලින් කොහොමද අලුත් විදියට හිතන්න මේ චින්තනය කිරීම, පරිකල්පනය කිරීම, සිතීම මේ කුසලතාවයන් කොහොමද වර්ධනය කරගන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා ලෝක සිතීමේ දිනයට. ඉතින් ගොඩාක් විද්‍යතුන් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබට මේ දැනුම සහ මේ ක්‍රමවේද බෙදා දෙන්න, ඔබ තව තවත් බුද්ධිමත් කරන්න. ඒ වගේම මේ වසර Inspiring 2022 2022 වසර විශේෂයෙන්ම යොමු වෙලා තියෙන්නේ දැනුම සහ අවබෝධයේ වසර වෙනකොට. ඔබ මොන විශ්වවිද්‍යාලයකට සහ මොන අධ්‍යාපන පාසලකින් උසස් පාසලකින් අධ්‍යාපනය ලැබුවත් ඒ ලැබෙන දැනුමක් විදියටම තිරේ. නමුත් ඒක අවබෝධයෙන් ඉදිරියට කොහොමද ඒක ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්නේ? අපි තාක්ෂණය යොදාගෙන කොහොමද ඒක මිනිසුන්ට සහ ලෝක සත්වයාට සහ මේ පරිසරයට හොඳක් වෙන විදියට ඒක නිර්මාණයක් විදියට එළි දක්වන්නේ කියන ඒ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම සහ ප්‍රායෝගික නිර්මාණ කිරීම ඉහි කිරීමේ හැකියාව ඔබට ලැබුණේ නැත්නම් ඒ දැනුම ඇත්තටම භාවිතා කරලා නැහැ හරියට. ඉතින් මේ දැනුම හරියට භාවිතා කරන්න අවබෝධය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ බුද්ධිමය කුතුහලයත් එක්ක තමයි දැනුම සහ අවබෝධය කියන එක සංකලනය වෙලා ඔබට ඒ බුද්ධිමත්කම ගොඩ නැගෙන්නේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා සෑම දුවෙක්ටම පුතෙක්ටම ඒ වගේම තරුණ තරුණියන්ට වයස ભેදයක් නැහැ. සෑම කෙනාටම පුළුවන් ඔබගේ බුද්ධිමය කුතුහලය කියන දේ අවදි කරගන්න. ඉතින් නිතරම අලුත් දේවල් ගැන හිතන්න. එහෙම හිතපු නිසා තමයි අද මේ ලෝකේ ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. අද මේ තාක්ෂණය ඔස්සේ මම දුර සිට ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ රූපරාම ඔබට මැවෙන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම අපි අද කතා කරපු තෝමස් අල්වා එඩිසන් කියන ඒ අපූර්ව විද්‍යාඥයාගේ ජීවිත කතාව තුළින් තමයි මේ දේවල් එන්නේ. ඒත් එක්කම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔහු විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝකයේ මේ වගේ දියුණු වෙන්න උර දීලා තියෙන්නේ, සහයෝගය දීලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් තාක්ෂණය හොයාගත් වෙනත් ඔහුත් එක්ක සමගාමී වෙච්ච ගොඩක් විද්‍යාඥයන් ඉන්නවා. නිකොලස් ටෙස්ලා, ඒ වගේම අපේ මෝටර රථය ගැන කතා කරාම හෙන්රි ෆෝඩ්, ඒ වගේ ගොඩාක් විද්‍යාඥයෝ සහ වෙනත් නිර්මාණශීලී ව්‍යවසායකයන් බිහි වෙලා තිබුණා ඒ කාලයත් එක්ක. ඉතින් අපි ඒ වගේ අය ගැන ගොඩක් දේවල් ඉදිරියට කතා කරමු. ඔබට පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් අපි දෙනවාද? ඔබට පුළුවන් පොඩි ස්ක්‍රැප් බුක් එකක්, පොඩි ශේෂ්ත්‍ර පොතක් හදන්න. විද්‍යාඥයෝ ගැන ඔහු මොනවද කරේ සහ කොහොමද මේ දේවල් කළේ කියන දේ පොඩ්ඩක් අන්තර්ජාලය නිරීක්ෂණය කරලා පොඩ්ඩක් විස්තර සොයලා ඒ වගේ පොඩි පොතක් හදන්න. ඒ තුලින් ඔබගේ බුද්ධිමය කුතුහලය ඇති කරගන්න. සමහර විට ඔබගේ පොඩි අවශ්‍යතාවයක් එන්න පුළුවන්. මමත් මෙතනින් ඉදිරියට යම් දෙයක් හොයා ගන්නවා මේ ලෝකයේ වෙනුවෙන් කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ තරුණ තරුණියෝ හැම දෙනාම අපේ රටේ අනාගතය නිර්මාණශීලී ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න උර දෙන්න ඔබටයි ඒ වගකීම යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න ඊළඟ අපේ වැඩසටහන සමග කියලා. ස්තුතියි හැම දෙනාටම. සුබ රාත්‍රියක්. හොඳින් ඉන්න බුද්ධිමය කුතුහලයේ අවදි කරගන්න. ආයිබෝවන්.